Where did the Kurds come to Israel from? از دبیم کرد جکو هاتن اسرائیل شکی جان دورا. Like my father, people coming from Zaho, from Ahmedia, from all the side of Iraq, and the next part it's from Iran, like Suleimania, Mahabad, Urmia, Bokan, all this area. From Kurdistan. Yes, Kurdistan, of course. مگو کنگی یعنی اف کردی هاتن اسرائیل جکوی هاتن اسرائیل او دبیجه ج کردستانی نمونه دبی باوی من your father from Zaho, right? From Nerwa. It's close to Zaho. Good. باوی ویش زاخو هاتیه و او دبیجه کرد نیجی ج سلیمانیه هاتنش اورمیا هاتنش